ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது, நான் என்னுடைய எஜுகேஷன் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்டில் தான் நான் படிச்சிருந்தேன். அதுக்கு ரொம்பவும் பெரிதும் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த STF தான். இந்த சுகுன் தாமஸ் ஃபவுண்டேஷனோட ஆனுவல் டேக்காக இன்றைக்கி நான் லயோலா காலேஜ் விசிட் பண்ணியிருந்தேன். நான் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன் என்னால் அட்டன் பண்ண முடியல. ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நான் மஸ்கட்லேயும் அபுதாபிலலாம் இருந்திருந்தேன். இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில் தான் இருக்கோம். ஸோ இந்த ஆனுவல் டே நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் லயோலா காலேஜ் நான் போயிருந்தேன். ஸோ வீட்டில் இருந்து கிளம்பி நான் லயோலா காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 1 ஹவருக்கும் கம்மியாக தாங்க ஆச்சு. ஜஸ்ட் 50 மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு. ஸோ நான் பைக்கில் தான் நான் போயிருந்தேன். ஸோ அங்கே போயிருந்தப்ப எடுத்த அந்த கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் தான் இப்போ நான் காமிக்க போகிறேன். ஸோ வீடியோ முழுக்க பாருங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த லயோலா காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் பிரம்மாண்டமாக இருக்குதுங்க. ஹாட்ஸ்பாட் ஆஃப் த சிட்டியில் இருக்குது. நுங்கம்பாக்கமில் இருக்குது. நுங்கம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அப்படியே பேக் சைடில் தான் இருக்குது இந்த லயோலா காலேஜ். இந்த லயோலா காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேமஸ் செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் கூட படிச்சிருக்காங்க. இப்போ இதெல்லாம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்கிடெக்சர், அந்த கட்டிட கலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் வேல கட்டியிருக்காங்க பாருங்க. உள்ளெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மெட்ராஸ் ரூஃபிங் சிஸ்டம் போட்டிருக்காங்க. வெளியிலேருந்து பார்க்கறதுக்கு பேலஸ் மாதிரி இருக்குங்க. இந்த காலேஜ்லலாம் படிக்கணும்னா நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கணும். நான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்பட்டிருந்தேன். பட் அதான் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நான் இன்ஜினியரிங் தான் கடைசியில் படித்தேன். நான் படிக்கணும்னு நினச்ச படிப்புகள் நிறையங்க. நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டீச்சர் ஆகணும்னு நினச்சேன். ஸோ அந்த எண்ணத்தினால தான் பார்த்தீங்கன்னா 2015 இருந்து 2022 வரையுமே நான் சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனிங்கில் இருந்திருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் 16 இயர்ஸில் இருந்து 65 ப்ளஸ் வரையுமே நான் டீச் பண்ணியிருக்கேங்க. அந்த அளவுக்கு சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரிய ஆளுங்க வரையும் நான் நிறைய, இத்தனைக்கும் ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓக்கெல்லாம் கூட நான் சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே சிவில் இன்ஜினியரிங் ஓரியன்ட் அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் கூட ரொம்ப ஆசைப்பட்டு நான் படித்தேன். எதை நீங்கள் படித்து முடிக்கிறீங்களோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கும் பிரயோஜனம் இருக்கும், வீட்டுக்கும் பிரயோஜனம் இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் நான் முடிச்சிருந்தேன். ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுனா சும்மா கிடையாது. வீட்டில் நிறைய பேருக்கு அவங்களோட நிலப்புலத்தெல்லாம் விற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சக்ஸஸாக முடிக்க முடியல. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் மெரிட்டில் ஸ்காலர்ஷிப் மூலமாக நான் படித்து முடிச்சிருக்கேன். ரொம்ப பெரிய விஷயங்க. அதுக்கு கிரேட் ஃபவுண்டேஷனாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த STF தான். எனக்கு மட்டும் இவங்க அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஃபவுண்டேஷன் போட்டு அந்த பேஸ்மெண்ட்டை உருவாக்காமல் இருந்திருந்தா இன்னைக்கு நான் இல்லை. நான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆரம்பித்து 3rd பேட்ச்னு நினைக்கிறேங்க. எனக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் அந்த பேட்ச், அந்த அலுமினியஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைஃப்பில் நல்ல இடத்துல இருக்காங்க. நல்லா செட்டில் ஆயிருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே கூட பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் எல்லாம் முடிச்சு குழந்தை குட்டி எல்லாம் கூட ஆயாச்சு. அவங்க எல்லாமே நல்ல ஒரு பொசிஷனில் நல்ல ஒரு ரேஞ்சில் இருக்காங்க. ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு புவர் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்த நாங்கள் இப்போ இந்த அளவுக்கு ரிச்சாக இருக்கும்னா அது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் ஒரு கிரேட் ஃபவுண்டேஷனாக நான் கருதுகிறேன். எக்ஸாக்டாக நான் போனது பார்த்தீங்கன்னா 4:30 PM அந்த டைமுக்கு தான் அவங்க மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. நான் முழுக்க நான் பார்த்தேன். அதில் ஒரு சில கிளிப்பிங்ஸ் நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க பேசின ஸ்பீச்சஸ் எல்லாமே அப்படியே நான் மாடிஃபை பண்ணாமல் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். முழுக்க எடுக்க முடியல. அவங்க ஒரு லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க யூடியூப்பில். பட் அது வீட்டுக்கு பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அதில் ஏதோ வாய்ஸ் கரெக்டாக விழலைன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி தெரிஞ்சிருந்தா நான் முழுக்க நான் எடுத்திருப்பேன். ஸோ என்னால் கொஞ்சம் தான் எடுக்க முடிஞ்சது. நடுவில் கட் பண்ணி தான் நான் கிளிப்பிங்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ பாருங்கள், உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். Request all of you to kindly put on your devices to silent mode and be fully present during the next 1 hour. Today marks the 17th annual day of Sugun Thomas Foundation in remembrance of Mr. Sugun Thomas. Let us stand together and observe a few moments of silence as we remember and acknowledge Mr. Sugun Thomas, whose memory has lit up the lives of hundreds of gathered at the annual day event of our foundation to celebrate our success, showcase our talents, and be grateful for our fortunate blessings. A special welcome to our chief guest, Dr. Malini V. Shankar, for joining us on this auspicious occasion. I would also like to welcome all the other principals and the management of our partner schools and colleges. I extend a warm welcome to our guests and well-wishers, some of whom really been an awful 2 years with the pandemic and so many in this room having gone through major losses, not just of loved ones but also financially, as Srija mentioned, and otherwise. Life has been tough, and more so for our dear children who have admirably coped with all that they had to go through. A special welcome to our charming chief guest,
Dr. Malini Shankar, who readily accepted our invitation in this festive season. She is very, very accomplished both academically and in her career and is a role model for all our children here. Very, very warm welcome to Sri Hariprasad Rao. We're so happy that you could drop in, even though it is, it was a short time we had to call you, but thank you so much for coming. And incidentally, Malini and Vara are, and my brother are batchmates. For us at STF, this has been one of the busiest times since our inception. Let me take you through the salient features of the year gone by. First, the number of children. The total number we have sponsored overall is 348. Of these, 158 are boys and 190 are girls. Of this group, 102 are the current students and the rest alumni. Imagine having an alumni strength of 246. It really warms our hearts. Not just the pride we have in their success, but the fact that STF has helped, through the continuing efforts of the strong alumni, a large community of people that needed a leg up. And to continue on that note, I can't begin to tell you how thrilled we are with our alumni. They are in different parts of the world and in India, and some have come here too. Thank you so much for all of you for coming. CNA and has been working with the Chennai Petroleum Corporation for the last 5 years. He is an alumnus of Loyola College. We have mentors among our alumni like Mani, who is here about his brother, and Perisami. He is getting married in 3 days' time. And not only Mr. Mervyn Raphael. Mervyn is now part of our management committee and we welcome him virtually. He has already quickly got us mentors and donations in these 2 months. More power to him. Reddington, ENY, ICICI Bank, Gabs Technology, etc. Ravi, with his rich HR background, spends time with these children before their placement season, helps them clarify their career aspirations. And of course, Shashi gave them a lovely virtual send-off in a valedictory function, which officially made them alumni of STF. We have come this far, 17 years after his death. Initially, there's a large group who feels very emotionally connected. But to sustain this for 17 years, it is really just the hard work and commitment and love of all his friends, of our trustees, of our management committee, and all the different people who have come to our aid at different points of time in our journey. And I'm very, very grateful for that. A lot of you present here have been donating, mentoring, coming to this annual day year after year, right from the very beginning. It's all that and God's abundant grace that has brought us thus far. And we are sure that He will lead us on further and further. Thank you all. But before I stop, I just want to read out some of the achievements of some of our students. I want to announce their names and I'd like them to please stand up. Mariam Afra, she was a school topper at Chennai Girls High Secondary School, and today she's doing her first year BCom at WCC. Shashmita K is also studying BCom. She was second at Chennai Girls High Secondary School in Pooja Ramesh is studying BCom at WCC again. She's the school topper at Chennai Girls High Secondary School, Kolkata. Kokila D. About the role of wearing 2 caps, that of a mentor and an alumnus. He is an active member of alumni committee and a great mentor. It's really a pleasure to hear from him. Welcome, Shreyas. Good evening, Honorable President. It's always a great privilege to be a part of yet another annual day with STF. I became part of STF as a beneficiary way back 13 years ago, 2019, when the light of hope in education changed my life. Having completed my engineering in BTech, I'm currently working in Bank of America, Indian continent.
The relationship between the STF and the student does not end once the student passes out the college or when they settle with a good job. It takes another dimension, becoming a proud alumnus and brand ambassador of STF. The success of alumni reflects the success story of STF. Every year, our STF family grows by not just supporting more students, but also by the alumni. As ma'am mentioned, many of our alumni got married, many have become parents, and so our mentors become proud grandparents too. The alumni committee headed by Sudarshan ma'am has been formed. Of the last couple of years, Susan and I started our stint as treasurer and secretary and treasurer in 2 years back, which was in March 2021. So I would say STF at that time we had just passed the first year of the pandemic, and we were kind of in crossroads. We actually did fairly well. We normally collect donations in the range of about 40 lakhs per annum. We were doing that for about 2 to 3 years, and due to the pandemic, we had appealed to a lot more people. We had collected about 50 lakhs. But student selection, if you ask me in general, and the number of mentors we have. Last year in 21-22, fees which we were paying on an average of 25 lakhs per year went up to 75 lakhs. So now you can imagine where the method. We also provided mobile phones and SIM cards SIM cards with data because most of the colleges and schools went online. We provided mobile phones and data SIM cards to all the students too. They all still get it every year. Other events which we funded as part of this was also some mentor. We would have mentor-mentee meetings. We have multiple meetings with students. In Good Shepherd, Shashi would hold, mentor head would hold some more activities for students, and we had some English-speaking classes. Some of them were pro bono. Some of them were sponsored, or like things like tea and other things, and short eats had to be provided. So we funded all that to cover this and the admin expenses. So admin expenses came up to 7.2 lakhs in 21-22. Apart from that, we have, you may all know, just to reiterate, we have CSR and ATG registration for STF, and they are valid up to 23-24. So where we will refile for the next. For last year, for 21-22, the IT has been filed, and I have to thank our auditors, Moti Philip and Co. Asian Institute at Management in Manila. She has a master's in chemistry from Mount Holyoke College in Massachusetts, the United States, and did her graduation from WCC Chennai. Dr. Malini V. Shankar has had a distinguished career in the Indian Administrative Service, spanning more than 3 decades, working both in the policy realm and in the field. Her primary tasks have been in the industries of energy and water. She served as Maharashtra government's additional chief secretary prior to her current position. Her previous positions include those of collector of Nagpur district and commissioner of industries. Her primary focus in each of her postings has been on the adoption of technology, contemporary management methods, and as well as citizen-friendly initiatives. Her work on the Maharashtra Sujal Nirmal Abhiyan, the Integrated River Basin Plan for the Godavari Basin, and the E-Jal Seva are among her most notable achievements in the water sector. Dr. Malini V. Shankar has received a number of academic honors, the Phi Beta Kappa Scholarship for Higher Education and the CIDA Scholarship for Management Studies. We are indeed very honored to have you amidst us, ma'am. I would now like to invite the Chief Guest to give her address. Good evening, everyone.
everybody. Dear trustees of the Sugun Thomas Foundation, members of the management committee, the mentors, my young friends here, the family of Mr. Sugun Thomas and Susan Thomas, a special mention of the Honorable Member of the Legislative Assembly of Andhra Pradesh and my good friend Mr. Hariprasad. And thank you so much for that exalted introduction. It's my pleasure and privilege to be here, and I would like to thank Susan for having invited me as a chief guest. Very, very inspiring to see the efforts that have been taken by Susan Thomas and her team in the foundation, despite the adversities that they have faced in the initial years. Today, we have witnessed two young, are you alumni or students? Students who were exemplary in their introduction of the program itself. The level of I was very, very impressed with them. I don't think I could have, at your stage, I don't think I could get up to a podium and even speak a few words of the country. Okay, so now, when I was in 10th standard, I thought I had a classmate whose father was in the IAS, and I thought what he was doing was so exciting. Good evening to one and all present here. I am Jagannathan. I have been part of Sugun Thomas Foundation for the past 6 years. I completed my BTech in Information Technology, Sri Venkateshwara College of Engineering, Chennai. I am currently working as a software developer in Sobokar. Sugun Thomas Foundation has paved the path where I am today. My mother To render the vote of thanks on the occasion of 17th annual day of Sugun Thomas Foundation. Let's give it a round of applause. In this journey of Sugun Thomas Foundation, we are fortunate and grateful to be present here on this occasion. நான் அப்போவே பார்த்துட்டேன். உங்கள் பொண்ணு உங்களை மாதிரியே இருக்காங்க. தனியாக லாக் பண்ணுறீங்களா? இவங்க தனியாக கலெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த STF இந்த ஆனுவல் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நான் போயிருந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவும் மனசு நிறைவாக வந்து இருந்தது. எல்லாரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து எனக்கு கிடச்சிது. அதை தாண்டி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் நான் வந்து மீட் பண்ண முடிஞ்சது. அவங்களோட ஃபேமிலி, அவங்களோட குழந்தைங்களெல்லாம் கூட என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட் டுகெதரில் வந்து நம்ம போகிறப்ப தான் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய ஃபவுண்டேஷனாக வந்து இருந்திருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கப்ப அந்த STF ஆனுவல் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நான் சென்னையில் இருந்துட்டு போகாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போயிட்டு வந்திருந்தேன். பட் நிறைய பேர் வந்து நான் மிஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா அங்கே வந்து வரல, அவங்களால வர முடியலையா என்னன்னு தெரியல. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் சொன்ன இந்த தகவல்கள் எல்லாமே உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இது போன்ற தகவல்கள் எளிதில் பெற நம்ம சேனலுக்குள்ள இருக்க அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வர மாதிரி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த சேனலில் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ கீப் வாட்சிங் more videos from my channel playlist. So see you with another interesting video. Until then, have a great day. Bye bye.